ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1757ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿರಾಸತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 23ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತದೆ. ಭಾಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ರೋಮ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ವಿರಾಸತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು. ಅವರು ಇದರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರು, ಅಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರು, ಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ಟಾಗೋರು 3 ಜನ ಅವರ ಸಹೋದರರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಗೋರು ಸಹೋದರರು, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Hello, welcome to Hindustan Files. Hindustan Files it's organized by Virasat Art and Virasat Art publication with the support of Chitrakala Parishath, Karnataka. Virasat Art is a premier archive in Kolkata. It deals with artifacts, paintings, different prints, rare letters, photographs, different rare documents, and it is owned by Mr. Ganesh Pratap Singh. Yes, he is the person. He is Mr. Ganesh Pratap Singh. He is the owner of Virasat Art, and the publication unit of Virasat Art is known as Virasat Art Publication, and it is a multilingual initiative. It publishes works from different languages, and probably they will also publish a collection of short stories in English, but it will be a translation of Kannada short stories. And the thing is that one of its publications, just in the previous year, it was selected for the Sahitya Academy Award in Translation. It was nominated for the Sahitya Academy Award. And then there's another thing which is very important for Hindustan Files is Hindustan Files tries to trace the history of India through the colonial lens. It's okay, but it is not subscribing to the idea of colonialism. This is very important. How the colonial rulers, when they came to India, how they tried to understand India, how they tried to understand the people of India. That is something Virasat always tries to look into. Some of the paintings we have displayed there. Only just it is almost, these are all originals. In originals, these are displayed there. For instance, there is a painting, no, not a painting, it is an original letter of the transfer of Kohinoor from India to Great Britain.
It's the draft of that letter. Then just beside that, there's a photograph of Rajendra Prasad, who was a student at the Presidency College, and with his professor H.V. Percival. Percival is one of the key figures who introduced Shakespeare studies in India. And Rajendra Prasad was his student, and that's the group photograph of the English Department of Presidency College. And there you can see, just on the podium, there are some companies, South Indian companies, whose paintings that display different types of funeral rituals of different. India is a caste-ridden society, you see. It is a part of the Indian society is governed by the Jati Varna system, and there the funeral rituals of different castes. You can see that how the funeral rituals of the Brahmins was there, then some upper caste was there, then what was the funeral ritual for burning or just putting a dead woman to the pyre. That's another system, how they do it. There is also another painting. These are all drawn by the, what should I say, the artists of the company school, because they wanted to learn, because they wanted to know the Indian society. And so there was no photograph in those days. There was only paintings, and so they hired painters so that they could record, they could place them as a document, as a record of the historical events that were happening in those days. Historical documents. Usually the mainstream historians for the many days just had neglected it. This part has been neglected always. The visual art is the historical documents, and we are severely talking about it. But now, due to our exhibition in Kolkata, the first time we had 15 days and 12 galleries to exhibit our works in Kolkata. And people came down over there, the mainstream historians came over there, they went through and discovered what the elements and the supporting elements they were looking for. They discovered it is within the artworks. That is the main thing we have to understand. Painting not only, the plaque, not only sculptures, not only other historical documents, but the paintings and letters and old books also are the historical documents. That is the main feature of our show. It's a huge exhibition. Pardon? Yes, obviously, and I would request Elora, our youngest coordinator, please come. Elora Singh. Would you like to say something? You just add. Being here. And Virasat Art, what we are doing with this exhibition is bringing 200 years of British rule in India. But what the rule did was not only just colonize the country, but an exchange and exploration of new ideas were brought in, and new forms of paintings were brought in. They were exploring a lot with art, culture. They were trying, even if you look at a few of the paintings, you'll see prints of solvents, an artist called Francois Balthazar Solvents. He came from Belgium to Calcutta and then was in Bengal for over a decade and lived there and documented. He was the first person to do an ethnographic study of the people of Bengal. And so you see a few prints where he's trying to explore the people of India, specifically Bengal, because he couldn't travel anywhere else. And there he explores a lot of castes, costumes, occupations, cultures, women in society during that time. He was very inspired by the Manusmriti. And so a lot of those you'll see, a lot of eminent European artists you'll see, a lot of Indian artists were working for the European companies or the East India Company at that point of time. You'll see a lot of those. By the time we come to the 1920s and 30s, you'll see a lot of freedom fighters and prints and posters from that era. A lot to do with Gandhi, a lot to do with Netaji.
So there's a variety of artworks, there's a variety of archival material in terms of letters, documents, uh, uh, letters written by the viceroys during that time. So you'll find a lot of interesting items if you look through it. And I hope this exhibition in some way or the other educates the audience and people about how the colonial India used to look like and what we can take from it. And yeah, that's about it. Thank you for listening to me. फ्रॉम कोलकाता और मैं 30 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था पेंटिंग रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए, और जो पैसे मैंने उससे आए उससे मैंने आर्ट में कलेक्शन स्टार्ट किया। जो कलेक्शन स्टार्ट हुआ उसमें प्रजामनी रॉय रविंद्रनाथ टैगोर के लेटर्स एंड मैनुस्क्रिप्ट कलेक्ट किया। उसके बाद में बुक्स एंड प्रिंट्स, इंटरनेशनल ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती थी उससे $100 $200 करके 5 से मिलाया मैंने। कैलकुलेटर में शो करता था, फिर उससे कुछ पैसे जो ये और भी बढ़ गया। और रेस्टोरेंट से जो भी पैसे आते थे मैंने आर्ट में लगाया उसको। इससे डिओले सॉल्वेंट्स, फिर कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट में एम जामनी रॉय, जैसे कि फैमिली से अच्छे रिलेशन थे, जानने लगे फैमिली से भी अच्छे रिलेशन थे हमारे, और की फैमिली से भी अच्छे रिलेशन है। एंड उसके बाद फिर मैंने कंपनी स्कूल में पेंटिंग कलेक्ट किया। जैसे जैसे एक्सपोजर मिला फिर फार्म में जाके लंदन से गाँव में घूमने जाता था, पढ़ने जाता था, तो वो कलेक्ट किया मैंने। इस तरह इकट्ठा करते करते 30 ईयर्स लग गया मुझे। इसके पहले हमने कैलकाटा में किया था, जिसमें 530 वर्क्स डिस्प्ले किए थे 3 वेन्यू में। फिर लास्ट ईयर में हम लोगों ने हैदराबाद में किया था, वहाँ पे 240 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किए थे। अभी हम लोग फिर कर्नाटका में कर रहे हैं, कर्नाटका चित्रकला परिषद में, जहाँ पे 240 to 50 आर्ट वर्क डिस्प्ले करेंगे। ओरिजिनल प्रिंट्स है, लिथोग्राफ्स है, पेंटिंग्स है एंड आर्काइवल मटेरियल्स है, लेटर्स है। ये पीरियड है इसका 1757। प्लासी वॉज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1950 तक, वहाँ के आर्ट वर्क डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू।